Okay. Yeah. I think we just wait for 1-2 minutes for people to join our live stream. Yeah. I can see that people start to join the live stream now. Right. Yeah. Xin chào mọi người. Chắc mọi người chờ dùm bên mình 1-2 phút ha, để các bạn có thể share cái livestream ngày hôm nay trên fanpage của công ty Australia Pathway Consulting và trên một số các cái fanpage của công ty ha. Yeah. Ok. Yeah. Chào mừng tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã tham gia chương trình livestream ngày hôm nay cùng với Minh Lê, công ty Australia Pathway Consulting và đại diện của bên trường Đại học Australian Catholic University 𝐴𝐶U. Trường 𝐴𝐶U là một trường đại học công lập ở Úc và trường 𝐴𝐶U cũng nằm trong top 2% các trường đại học uy tín nhất trên thế giới. Ngoài ra thì trường đại học 𝐴𝐶U thì có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường và có việc làm cao nhất ở Úc. Gần như là 95-98% các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp các khóa học của trường 𝐴𝐶U ra trường đều có việc làm tại Úc. Thì đây là một con số rất là ấn tượng và cũng lý giải là tại sao rất nhiều các bạn sinh viên của Úc cũng như là sinh viên quốc tế đã lựa chọn trường đại học 𝐴𝐶U là để theo học những khóa học của mình, đặc biệt là 2 cái khóa học về Nursing và Early Childhood. Thì trong ngày hôm nay thì Minh Lê rất là vui mừng được chào đón một đại diện của trường 𝐴𝐶U, đó là anh Desmond Wong. Anh Desmond Wong thì là Regional Manager phụ trách về tuyển sinh và marketing của trường 𝐴𝐶U. Thì trong buổi livestream ngày hôm nay, anh Desmond sẽ chia sẻ với chúng ta một số những thông tin về thị trường cũng như là các khóa học mà trường đang cung cấp. Đặc biệt là sẽ có cái phần giải đáp cho các bạn những thắc mắc liên quan đến ngành Nursing và Early Childhood. Yeah. Okay, so thank you, Desmond Wong, for joining us for the live stream today. I really appreciate your time. And we received lots of questions and interest from students and their parents about different courses at 𝐴𝐶U, especially for the nursing and early childhood. So today we really want to hear from you to understanding more about 𝐴𝐶U, different courses, the possible scholarship for students, especially students from Vietnam. And then we can have a Q&A session where students can put any questions they want relating to the nursing and early childhood for you and for APC. Yeah. Ok, thì với các bạn sinh viên, nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào trong cái quá trình livestream ngày hôm nay thì các bạn có thể để câu hỏi vào trong phần comment và sau đó thì anh Desmond và Minh sẽ cùng chia sẻ những cái thông tin và trả lời những cái thắc mắc của các bạn ha. Ok, yeah, okay, so Desmond, can you share the slide and start the presentation? Sure, definitely. So let me share that. Okay. So can you see that, Min? It's coming up. Yeah, it's very clear now. It's clear and now. For the students, các bạn sinh viên, nếu các bạn nhìn thấy bài presentation và nghe được rõ thì các bạn có thể type chữ yes vào trong phần comment được không? Okay. Yep. Great. Thank you. Okay. Yes, people can hear and say clearly now. Great. Okay, excellent, great. First of all, thank you to Australian Pathway Consulting and thank you, Min, for hosting this session. So as been mentioned, my name is Desmond and I am from the International Office of the Australian Catholic University. And it's my pleasure today to be able to present to you and to give you some information about 𝐴𝐶U. So 𝐴𝐶U, who are we as a university? 𝐴𝐶U is a university with world-leading academics. We are a public university, so we are a government-funded university. Even though we are a Catholic university, we are also a university that accepts students from all faiths, all beliefs, and all backgrounds. So do keep in mind, you don't have to be a Catholic to come to 𝐴𝐶U. We are a world-ranked university,
and we have approximately 4,570 international students at ACU. So at ACU, we have about 33,000 students altogether, and about 4,500, that makes up about 13% of our international student population. So we don't actually have a big percentage of international students at ACU. This slide here is just to give you some information about the history of ACU. So ACU is actually one of the earliest education providers here in Australia. So the origins of ACU actually goes all the way back to 1857. So ACU, we were started by the Catholic Church here in Australia. So back at that time, the Catholic Church here in Australia had a big network of schools and also a big network of hospitals. So what they decided to do was that they decided to establish their own training colleges to train their own teachers and also their own nurses to work in the Catholic schools and Catholic hospitals. Now, that's also actually one of the big reasons why ACU has a very strong reputation for education and also for nursing. Now, these training colleges were set up in different cities and different locations in Australia. So these colleges were in Brisbane, in Sydney, in Melbourne, in Canberra, and also in some smaller regional towns like Ballarat in Victoria. And in 1991, these colleges merged together to become a university. So we officially became a university in 1991, and then this year, 2020, we're celebrating 30 years as a university. So with ACU, as I mentioned, we do have many different campuses throughout Australia. So here in in Queensland, we have a campus in Brisbane. In New South Wales, we have 2 campuses. So one in North Sydney and one in Strathfield. And we also have a campus in Canberra as well. In Victoria, so I'm based in Melbourne, I'm based in Victoria. We have a campus in Melbourne and also a campus in Ballarat as well. You will see that we do have a campus there in Adelaide, but however, sorry everyone, my daughter's here. Bibi, can you go? Daddy's working, Bibi. Can you go downstairs, please? Bibi, yes, go downstairs. Sorry, everyone. This is what happens when you work from home. But I mean, yeah, sure. I think I will take this time to translate some of the key points to the parents and students so they have better view about ACU. Thì như quý vị và các bạn cũng biết là ACU thì là một trường đại học công lập, và trường mặc dù có tên là Catholic nhưng mà trường thì nhận học sinh đến từ tất cả các cái nước khác nhau cũng như là các tôn giáo khác nhau, chứ không phải là chỉ dành riêng cho các cái bạn theo đạo Catholic. Thế thì ngoài ra thì là trường ACU thì thực ra là được thành lập từ rất là lâu rồi, từ những năm 1857. Lúc đó thì là các cái college và chuyên dạy những cái khóa học về nursing, cung cấp nurse cho các cái bệnh viện Catholic. Sau này thì là trường đến đến gần đây, cách đây 30 năm thì trường có merge các college lại và thành trường đại học ACU. Thì ACU có lịch sử rất là lâu đời và ACU cũng có mặt ở rất nhiều các thành phố lớn ở trên thế giới, bao gồm những thành phố ví dụ như là ở Úc thì có ở Melbourne này, ở Sydney này, ở Strathfield này, Brisbane, Adelaide. Ngoài ra thì trường cũng có những campus ở nước ngoài, ví dụ như là bên châu Âu thì có campus ở Rome. Thì vì trường có rất là nhiều các campus như vậy nên là sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cái cơ hội để các bạn có thể học ở các campus khác nhau, và nếu các bạn muốn có international exchange ở các nước khác trên thế giới thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể tham gia được. Đó. Và có một điểm đặc biệt ở trường ACU đó là số lượng các bạn học sinh domestic, nghĩa là những cái bạn học sinh người Úc thì rất là cao, và học sinh quốc tế thì chỉ chiếm khoảng 13% toàn bộ sinh viên của trường. Chính vì vậy nên là khi mà các bạn sinh viên theo học trường ACU thì các bạn sẽ có cơ hội để mà học tập cùng với các bạn sinh viên bản xứ và cũng sẽ hiểu hơn được rất là nhiều về văn hóa của Úc. Thì đây là một điểm mạnh của trường ACU mà các bạn có thể cân nhắc khi mà tham gia các khóa học ở đây.
Thank you, Desmond. Thank you, Min. Yeah, so we do have many different campuses in Australia, and then the good thing is you can choose which campus you want to go and study, depending on the program you're studying. And the program is based on a national curriculum. So that means, you could commence your studies in one campus, and if your circumstances change and you need to relocate to a different city, you can apply for a campus transfer. So that works as well. So, so that's about our campus locations. The next slide here. A bit about our reputation within here in Australia for ACU. So ACU is actually the largest provider of graduate teachers and nurses in Australia every year. So basically what that means is that every year here in Australia, ACU as a university, we actually enroll the largest number of students into our education courses and also into our nursing courses. And that also means that every year we graduate the largest number of teachers and also of nurses here in Australia. So this is really, these two areas are really something that we are very strong in. Another very good thing to tell you about ACU is that we produce really high quality graduates. So here in Australia, we have been recognized as being the highest ranked university when it comes to graduate employer satisfaction. So what that means is that employers out in the workforce, they find the quality of ACU graduates to be really high. And also we are ranked #1 in Australia when it comes to graduate employment as well. So if we look at the numbers for our graduate students, 95.5% of them find employment shortly after they graduate. And for our postgraduate students, 98.6% of them find employment shortly after they graduate. So a big reason for these, I guess, two recognitions is that for our courses, we design our courses to be very practical. So our courses always include things like internships, things like placements, things like community engagement, where our students are able to apply the skills and knowledge that they've learned and put that into practice in the real world, so that by the time they graduate, they're confident, they're ready to be in the workforce. We've been recognized with 5 stars for campus facilities. So what that means is that if you have a chance to visit our campuses have undergone a lot of developments. So we've had new constructions happening. We've been renovating the spaces that we have on our campuses. So when the students come to ACU, they get to experience brand new, state-of-the-art, world-class facilities. And there'll be a video at the end of the presentation, and you'll be able to see some of that as well. Another important thing to see here on this slide is that we have a very high international student satisfaction rate for program content. So when this survey was taken, basically 89% of our international students feel that what they're learning from ACU has been very valuable. So that's not a very good sign from the students from their experience at ACU. In terms of our reputation around the world, and when it comes to world ranking, because I know for a lot of parents, this is often a very important thing that they look at, the university's reputation and the university's world rankings. So for ACU, we are ranked in the top 300 universities in the world. So that means we are ranked in the top 2% of universities in the world. If we break it down, if we look at particular regions, so if we look at the Asia Pacific region, ACU is ranked in the top 80 universities in the world. Another, I guess, quite significant ranking nowadays is we look at the Young Universities Worldwide Rankings. And in that ranking, ACU is ranked at number 70 in the world. We do have 3 particular subject areas where we are ranked in the top 100. So nursing is our highest ranked subject area. So for us,
Our nursing program is ranked at number 18 in the world. Sports science is ranked at number 26 in the world. And for our education program, that's ranked in the top 75 in the world. Min, did you want to translate that or? Yeah, I think that's really important. Như các bạn có thể thấy thì anh Desmond có chia sẻ với chúng ta về rất nhiều những cái giải thưởng lớn của trường cũng như là những cái ranking của trường đại học 𝐴𝐶U. Thì trường đại học 𝐴𝐶U nằm trong top 2% các cái trường đại học uy tín trên thế giới. Ngoài ra thì khi mà nói về cái ngành nursing á, thì các bạn có thể thấy là trường nằm trong top các cái trường mà cung cấp cái khóa học nursing trên thế giới và cả ở Úc. Ở Úc thì trường là đơn vị mà cung cấp số lượng nurse cũng như là các bạn học về cái ngành early childhood cho cái ngành giáo dục bậc tiểu học rồi bậc mầm non á, thì cũng là cái đơn vị mà cung cấp rất là nhiều giáo viên cho Úc nói chung. Và ngoài ra thì trường cũng nằm trong top 70% top 70 các trường đại học trẻ ở trên thế giới. Và nếu mà nói về khóa học nursing á, thì khóa học nursing được rank là thứ 18 trên thế giới trong năm 2020. Khóa học về Sports Science cũng được rank 26 năm 2019 và khóa học về Education thì rank top 75 trên thế giới vào năm 2019. Thì dựa trên những cái ranking của trường như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng đây là một cái ngôi trường mà có uy tín và cũng có chất lượng giảng dạy rất là tốt. Chính vì vậy nên là với các bạn sinh viên ở Úc thì khi mà nói về khóa học nursing hoặc early childhood thì cái lựa chọn hàng đầu của các bạn luôn luôn là trường 𝐴𝐶U. Và đó cũng là lý do tại sao mà có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi cho APC trong thời gian vừa qua là làm thế nào để bọn em có thể là tham gia được vào học ở trường 𝐴𝐶U, khi mà nghe nói là trường có cái chất lượng giảng dạy rất là tốt, tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm rất là cao, và các cái campus của trường thì cũng rất là hiện đại, có nhiều các cái trang thiết bị mới. Đó, thì trong ngày hôm nay cũng rất là vui là có anh Desmond đã chia sẻ với chúng ta thêm những cái thông tin về trường, và phần sau thì anh Desmond sẽ chia sẻ kỹ hơn về các cái khóa học và các bạn cũng sẽ có thông tin nhiều hơn về các cái yêu cầu đầu vào của trường. Yeah, thank you. Thanks, Ben. Okay, moving on to the next slide. So another, I guess, unique feature about studying at 𝐴𝐶U is that even though you come to 𝐴𝐶U as an international student, there are also opportunities for you to gain further overseas study experience in another country as well, if you want to do it. So it is not compulsory, but as a student, 𝐴𝐶U, if you do have an interest, you do want to perhaps maybe go on like a short-term study tour or go for an exchange program, these options are actually also available for international students coming to 𝐴𝐶U. So we've got well over 200 partner universities around the world. So, you know, maybe you might have interest in experience studying in US or Canada or UK or Europe, or even in, you know, other parts of Asia like Japan or Korea. There's all these options there for you as well. So it's something for you to consider if that's something you're interested in. And also 𝐴𝐶U, we also provide funding even for international students if you are approved to go overseas on these study experience. So it's something to think about as well. At 𝐴𝐶U, we do focus on a few particular areas. So, of course, you know, we've been talking about nursing and we've been talking about education. But on this slide here, you'll see, I guess, the main areas where we offer courses. So just to highlight them for you, we offer programs in allied health, in arts, in business, of course, in teaching and education, in exercise science, in health, in IT, in law, nursing, in sciences, philosophy, psychology, and also in theology. We also have our very own English language centers. So if you do not meet the IELTS requirement for the course you want to study, there might be possibility for you to study English before you go into your main course. Though there are options there. And we also offer pathway courses as well, like foundation programs and also diploma programs. So if you don't meet the academic requirements to go into a bachelor degree directly, we do have these options for these courses as well. So
If you do have questions about those, feel free to bring them up in the Q&A, and then we can look at these things as well. So just next few slides, I'll be basically going through, I guess, in more detail about the programs that we offer, especially in our Faculty of Health Sciences and also in our Faculty of Education and Arts, so the teaching programs. So the first slide here you will see, this is our allied health courses. So within the allied health space, we offer 3 main bachelor degree programs. So we have a bachelor's of occupational therapy, we have a bachelor's of physiotherapy, and we have a bachelor of speech pathology as well. So for these bachelor degree programs, they're usually 4 years in duration. So here in Australia, most degree programs tends to be 3 years in duration, but for these ones, because they're a bit more specialized, they are 4 years in duration. And usually for these programs, we only have a February intake for them as well. Did you want to translate these slides, Min, or I'll just keep going? Yeah. Ok, các bạn có thể thấy là về cái ngành Health Science ở trường ACU thì có 3 cái khóa học chính là về Occupational Therapy này, khóa học về Psychotherapy này, rồi khóa học về Speech Pathology. Thì các bạn thấy là hàng năm thì trường sẽ tuyển vào một intake là tháng 2 hàng năm, và cái khóa học này sẽ kéo dài 4 năm. Một số bạn thì ở đây mình có thể thấy là đã có một câu hỏi của một số bạn hỏi là tại sao các khóa học về Bachelor bậc cử nhân thì thường các cái trường khác là 3 năm, nhưng mà tại sao các khóa học này lại 4 năm? Thì như anh Desmond có chia sẻ một chút lúc nãy thì là do các cái khóa học này nó khá là chuyên sâu và có những cái phần nghiên cứu về health nó khá là đặc thù. Chính vì vậy nên là cái khóa học này kéo dài 4 năm chứ không phải là 3 năm như các khóa học khác bình thường. Yeah, thank you Desmond, because there's also one question from the students about in 4 years, so I just explained a little bit like you shared earlier. Yeah, and we can go into the question in details later on. Yeah, definitely. Okay, so moving on. So here we are talking about our nursing and our health courses. So I know nursing is probably a program where a lot of people in the audience listening will be interested in. It is a popular course, and it is a very popular course for us at ACU as well, given the strong reputation that we have. So for the nursing program, it is a 3-year course. It's offered across all of our campuses, so you can study our nursing program in Brisbane, in North Sydney, in Melbourne, in Canberra, or in Ballarat. In terms of the English entry requirements, nursing only accepts 3 types of English tests. So it has to be IELTS, academic IELTS, academic PTE, or TOEFL IBT. So these are the only 3 tests that's recognized for our nursing program. If you do have questions about, specific scores, for IELTS, things like that, feel free to bring up a question and I can give you those details at the Q&A session. The other important piece of information about nursing I need to give you is that there has been some changes that started this year for the English requirement for our nursing program. So basically what that means is that for any international student who wants to study nursing, before you actually commence your nursing studies, you will actually have to make sure that you have the required IELTS score or the PTE score or the TOEFL score. So you must have one of these scores. In the past, before this change, students could maybe study like a English pathway course and then go into the nursing course where they don't have to take IELTS again. But this change only started from this year. And this change is actually implemented by the Nursing Board of Australia. So basically it means all universities in Australia, as long as any university that offers nursing, so of course for ACU we offer nursing, we have to follow this requirement. So that is a new requirement. But again, if you do have questions about it, please feel free to raise it up in the Q&A and we can talk more about it as well. In terms of the placement for nursing, so during the 3 years program,
our faculty will arrange all the placements. So placements are part of the learning process for nursing students. So during the 3 years nursing program, each student have to complete about minimum is 800 hours of placement. So that's of course spread out across each semester throughout the 3 years. So that is something that the student will have to go through as part of their degree studies, but it's something that ACU will arrange for the students. So as a student, you don't have to worry about, finding your own placements and things like that. It will all be arranged for you. The only thing you have to make sure is just to work hard, you attend the placements, and you get through the placements. So that's nursing. Public health, we also have a Bachelor's of Public Health program. This program, however, usually has 2 intakes a year, so February and July. And the public health, it should be 3 years. Sorry, that's my mistake there. It should be a 3-year duration for that program. Ok, yeah. Thì các bạn có thể thấy là đây là cái khóa học nursing, là cái khóa học mà rất là nhiều các bạn sinh viên đang rất là quan tâm. Thì với trường ACU thì khóa học nursing sẽ kéo dài là 3 năm và các bạn có thể học ở tất cả các campus của trường, có ví dụ như là ở Canberra, có thể như là Sydney, có thể như là ở Victoria và các bang khác. Thì với cái khóa học nursing này thì gần đây như anh Desmond có chia sẻ là bắt đầu từ đầu năm nay thì có sự thay đổi. Đó là tất cả các bạn trước khi bắt đầu vào khóa học nursing này thì các bạn sẽ phải có điểm tiếng Anh IELTS hoặc PTE hoặc TOEFL IBT trước khi các bạn bắt đầu khóa học này. Trước đây chưa có sự thay đổi này thì các bạn có thể học pathway, các bạn học một cái khóa tiếng Anh, sau đó thì các bạn học tiếp lên cái chương trình bachelor hoặc các cái khóa học về nursing khác. Thế tuy nhiên thì gần đây thì bên chỗ Nursing Board thì có đưa ra yêu cầu là tất cả các bạn trước khi bắt đầu khóa học về nursing thì các bạn đều đã phải đáp ứng được điều kiện tiếng Anh của khóa học này rồi. Nên các bạn có thể học ACU, học ở bất cứ trường nào tại Úc thì các bạn cũng đều phải có điểm tiếng Anh trước khi các bạn bắt đầu khóa học về nursing. Và ngoài ra thì trong quá trình học khóa nursing này thì các bạn sẽ có 800 giờ đi thực hành. Thì cái phần thực hành này nhà trường có cái connection rất là tốt với các bệnh viện và nhà trường sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên trong cái việc mà sắp xếp cái chỗ để thực tập. Thì các bạn sinh viên chỉ cần phải cố gắng hết sức trong quá trình học, tham gia đầy đủ các cái placement, và như vậy thì cái cơ hội kiếm được việc làm của các bạn sau khi tốt nghiệp khóa học này sẽ rất là cao. Khóa học thứ hai là khóa học về Public Health, thì khóa học này cũng là 3 năm chứ không phải 4 năm như trên màn hình. Và khóa học này thì các bạn sẽ có 2 intake trong một năm, đó là vào tháng 2 và tháng 7. Thì nếu các bạn có thêm những cái câu hỏi liên quan đến khóa học nursing hoặc khóa học về Public Health thì các bạn có thể để phần comment, và sau đó thì trong cái phần Q&A thì anh Desmond và Minh cũng sẽ chia sẻ thêm với các bạn về cái khóa học này ha. Yep. Okay. Thank you, Min. Okay, move on. So this slide here, so I'll talk about our teaching and education courses, of course, another popular area for ACU. So for any student interested in studying teaching and education, there's a big range of programs on offer. So, you can choose which particular area you want to study in. So just to give you an idea, if you're studying this program, we offer a Bachelor's of Early Childhood Education, birth to 5. So that's for any student who's only interested in working with younger children from birth up until 5 years old. Otherwise, you can also combine early childhood and primary. So we have a Bachelor's of Education in Early Childhood and Primary. So that means you can work with children all the way from birth up until 12 years old, so up until primary school age. Otherwise, you can also choose to study just the program in primary education. So if your only interest is just in primary education, you can choose to do that. Or otherwise, if you're undecided, you're interested in becoming both a primary and a secondary school teacher, we have a Bachelor's of Education in Primary and Secondary, so that combines primary and secondary. We also have a program in primary and special education. So if you maybe have a specific interest in special education and with primary school children, then that's the program for you. Or if you want to focus on secondary, we have a Bachelor's of Education Secondary or a Bachelor's of Education Secondary and Special Education. So with our education courses, for each of them,
there's a February intake. They all have a February intake for all of our campuses. But if you are looking for a July intake, only some of these programs offer a July intake. So again, I didn't put all the little details up on the website. If you do have any questions about it, feel free to ask that in the Q&A, and then I can address that for you. In terms of our education courses, they're mainly 4 years. So for a single degree in teaching or education, they're normally 4 years. And sometimes some of them can go up to 4.5 years if you do some of like a double degree, like a dual degree, because you can combine like a Bachelor of Education with a Bachelor of Arts, or a Bachelor of Education and a Bachelor of Exercise Science, things like that. Then it becomes 4.5 years. The same thing with nursing. We will arrange all the placements for our students. So just like in nursing, for education, placements are a critical component of your program. And depending on which degree you study, the number of days of placements might be a little bit different as well. But essentially, for each of these programs, generally speaking, students have to do minimum 80 days during the 4 years of their studies. And for some programs, the placements can even go up to 95 days. So it really depends on which program you're studying. But for sure, each of these programs, there will be placements that our students have to undertake as part of their learning process. And then that it counts also towards for the program. Because here in Australia, if you want to become a nurse, if you want to become a teacher, there are a standard of requirements, for when you're studying in university, the number of hours you've done for your placements, or the numbers of days of placements that you've done. It has to meet a certain requirement, and ACU, we make sure all these requirements are met. Yeah. Thì một khóa học thứ hai mà cũng có rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên quan tâm, đó là khóa học về Teaching và Education. Thì trường ACU cung cấp rất là nhiều các khóa học từ các cái bậc tiểu học. Ví dụ như là các bạn có thể học từ khóa Early Childhood Education, thì các bạn sẽ học về giáo dục mầm non, dạy cho các bé từ lúc sơ sinh cho đến lúc 5 tuổi. Hoặc là khóa học về Early Childhood và Primary, thì các bạn có thể ra trường và dạy học cho các bé từ sơ sinh cho đến 12 tuổi, nghĩa là cho cái bậc primary và mầm non ạ. Thế còn ví dụ những các bạn mà muốn có những cái bằng chuyên biệt hơn, học về special education, về secondary school, hoặc là học về những cái khóa học song bằng, thì trường cũng có rất là nhiều những cái lựa chọn cho các bạn. Đó, thì trong cái thời lượng ngày hôm nay thì mình cũng như là anh Desmond không có thể chia sẻ hết toàn bộ những khóa học của trường. Tuy nhiên nếu các bạn có bất cứ cái thắc mắc nào liên quan đến cái ngành Teaching và Education tại trường ACU, thì các bạn có thể liên lạc với team của APC cũng như là với bên trường để có thể hiểu rõ hơn về cái khóa học này. Cái khóa học này thì sẽ thông thường là sẽ kéo dài 4 năm với những các bạn mà chỉ học một bằng. Và nếu các bạn học song bằng là double degree thì cái chương trình học nó sẽ là 4.5 năm, 4 năm rưỡi. Thế và trong cái quá trình học thì các bạn cũng sẽ tham gia thực tập. Thì thực tập chính là một trong những cái thế mạnh của trường ACU. Trường sẽ cung cấp cho các bạn các cái nơi để các bạn thực tập, và trong cái quá trình thực tập thì các bạn cũng học được rất là nhiều, và các bạn có thể hoàn toàn cảm thấy tự tin và có cái sự chuẩn bị đầy đủ trước khi mà các bạn bắt đầu ra ngoài làm việc và bắt đầu xin việc tại các trường học. Thì đây là một điểm mạnh của trường ACU, và mình cũng đã thấy một số câu hỏi của các bạn về cái mảng này rồi. Thì chắc là một lát nữa sau cái phần trình bày của anh Desmond thì mình sẽ đi vào phần Q&A sau ha. Cảm ơn các bạn. Okay. Thanks, Min. Okay, so moving on, this slide here, actually, I'm going to talk a little bit more about teaching and education. So for any student who are thinking about applying for one of our teaching and education courses, if you are thinking about applying for what we call a initial teacher education program, so basically what that means, a degree where once you have that qualification, you can use it to apply for teacher registration as a primary school teacher or as a secondary school teacher. There's actually one assessment that as a student you have to do when you apply for this program. So here at ACU, what we ask our students to do is you have to prepare, you have to write a teacher selected statement, and then it needs to be included in your application. Basically, the purpose of it is that they want to assess
your suitability. So you, the student, as an applicant, they want to assess your suitability to become a future teacher. So usually in that statement, what they ask you to do is they have questions. There's about 12 questions that you have to answer. You just have to write about it. So basically it's questions about yourself, about your personal experience, questions about why you're interested in becoming a teacher, kind of these sorts of questions. You just have to write the statement and then include that in your application. That's basically all you have to do. But it's just additional assessment that you have to make sure that you prepare for if you are wanting to apply for one of these programs. If you are interested only in the early childhood education, so our Bachelor of Early Childhood Education, birth to 5, you don't have to write this statement. But if you're applying for any program that has primary teaching or secondary teaching, then you do have to make sure you prepare this and you include it in your application. Cái phần thông tin này thì muốn chia sẻ thêm với những các bạn học sinh mà muốn học cái khóa học về education cho cái bậc primary trở lên ấy, thì với các bạn mà học cái khóa này thì các bạn sẽ phải làm cái initial teacher education programs, cái teacher selection statement. Thì cái bản statement này sẽ bao gồm 12 câu hỏi và các bạn sẽ phải trả lời những cái motivation của các bạn khi mà tham gia khóa học này là gì, tại sao bạn muốn trở thành giáo viên cho cái ngành tiểu học, trung học, vân vân. Thì đây cũng chỉ là một số những cái thông tin mà bên chỗ trường cũng như là APC muốn chia sẻ thêm với các bạn, là nếu mà các bạn muốn đăng ký vào những cái khóa học từ bậc primary trở lên thì các bạn sẽ phải viết cái statement này. Và trong cái quá trình xin học, nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì bên team của APC sẽ hỗ trợ các bạn trong cái quá trình chuẩn bị hồ sơ cũng như là hướng dẫn các bạn trong cái việc viết statement. Thank you. Okay, yep, thanks, Ben. Okay, moving on. We also offer courses in exercise science. So for any student who's maybe interested in things like performance sports or professional sports, we offer programs, bachelor degrees in exercise and sports science. We offer a bachelor degree in high performance sports. And we also offer a degree in sports and outdoor education. And these are usually a February and a July intake. And again, my mistake, these are all 3-year programs by themselves, not the 4 years there on the slide you see. So it's my slight mistake there. So exercise and sports science. Yeah. Một cái khoa nữa của bên Health Science, một khóa học nữa của bên ngành Health Science, đó là Exercise Science. Thì cái khóa học này có thể dành cho những cái bạn mà yêu thích những cái môn thể thao hoặc là High Performance Sport, thì các bạn có thể là đăng ký khóa học này. Khóa học này cũng kéo dài 3 năm, khóa học Bachelor kéo dài 3 năm và sẽ có 2 intake là tháng 2 và tháng 7 hàng năm. Okay, thanks, Ben. So moving along, we also offer courses in psychology. So for any student interested in studying psychology, we do offer a Bachelor of Psychological Science. So that's a 3-year bachelor degree, usually has a February, July intake. We also have a Bachelor of Social Work as well. But for that program, it's just a February intake, and social work is actually usually 4 years. It's a 4-year degree. Should I maybe just go to the next slide and finish it off, and then Sure. Yeah, because we're moving to the last slide. So biomedical science. So any students interested in sciences, we have a Bachelor's of Biomedical Science, and that usually has a February intake. It's a 3-year just for the single degree, but students can also choose to do like a double degree if they want to, and that could end up being about a 4 to 5-year double degree, depending on which double degree they go with. And we also have a degree in nutrition science as well. So again, that's usually a February intake, usually 3 years just for the single degree. But we have a double degree there of nutrition science and business administration. For the double degree, it's a 4-year degree for that. Thì liên quan đến cái ngành Health Science thì trường cũng có cung cấp một số khóa học về psychology này, các khóa học về social work mà hiện tại cũng đang rất là nhiều bạn sinh viên quan tâm, khóa học về biomedical science và khóa học về nutrition science. Thì các khóa học này hiện tại đều đang có rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên, và mỗi khóa học này sẽ có những cái đặc thù riêng, nên nếu mà các bạn quan tâm đến cái ngành học này thì các bạn có thể liên lạc với team của APC, và sau đó team của APC sẽ hướng dẫn các bạn các cái thủ tục cũng như là check xem yêu cầu đầu vào của mình đã đủ hay chưa, và mình có cơ hội để xin học bổng cho những khóa học này hay không. Okay,
Thank you. Moving along. So at the moment, obviously, here in Australia, so for all universities, our lectures and our tutorials are still actually online at the moment. So for universities in Australia, students are not actually allowed back on campus to do all their usual studies. Only for students, if they do have any lessons which are based in practical classrooms. So if they have maybe laboratories or they have to attend certain practical sessions, then they can still do that on campus. But at the moment, in terms of lectures and tutorials, it's all online at the moment. So obviously, until we are given the clear by the Australian government to say that students can be back on campus and can be back studying in the classrooms, then that will happen. But at the moment, most things are still being conducted online. But even though for us at ACU, we offer our lectures and tutorials online, everything is in real time. So we use 3 main platforms. We use Zoom, we use Adobe Connect Classroom, and we also use Microsoft Teams. So that means that the lessons are in real time, and the students are still able to interact, ask questions, talk to the lecturers and interact with their classmates. So we try still to maintain it as normal as it can be, basically, where there is still interaction happening when they attend the class online. Yeah. Should I keep going, Min, or? Yeah, Yep. all good. Oh, We good. already have all the subtitles with all the details. Oh, okay, Yeah. excellent, good. Okay, I'll try and move along because I know I'm running a bit behind with my presentation here. So this slide here is just going to talk about our support services for international students. So support services is very important for all students, and I think especially for international students, because for international students, it could be the first time they're studying overseas, or first time living by themselves. So there could be things going on where they're feeling homesick or they're feeling alone, and then all these things can affect, it could affect their studies. So what we make sure at ACU is that we give our international students plenty of support. So at ACU, in each of our campuses, we have dedicated international student advisors. So these international student advisors are basically staff members at the international office, where the international students will get to know. And if the international student has any questions, any problems, doesn't matter how big or small it is, they always know that there's someone there they can go to get assistance. And then either the international student advisor will be able to help to resolve the issue. If not, then they can let the student know who they can go and speak with in order to get the issue resolved. So there's always someone there for our international students in each of our campuses. We also have services like academic skills. So as a student at ACU, maybe you're working on your assignment, you're working on your project, and maybe you just need some advice, some guidance on how you're going with your assignment or your project. Our students can actually book a one-on-one consultation with our academic skills advisors. And then they can go through the work with the student and give them some advice, some tips, some recommendations. We also have careers development service as well. So that means we have careers advisors on campus. So again, as a new international student, maybe you want to prepare your resume or your CV because you want to go out, you want to look for a part-time job, things like that. Our careers development service can help students with that, to write up, to prepare your resume, if you have an interview, to help you to practice for your interview, all these little things. And also we have PASS as well, which is our peer assisted study sessions. So basically we put on additional classes which students can attend. And there's no additional cost to it. So basically free sessions where on top of the lectures and on top of the tutorial, these past sessions, the students can still go to these sessions. They're basically run by some of our students who have previously studied
in those particular subjects or particular units who've done really well in these study areas, and then they're actually running these sessions for the current students who are studying that unit in order to give them a better understanding. So we offer all these, additional support service for our students academically. In terms of health and well-being, we have professional counselors on campus as well. So like I was saying before, if a student's feeling homesick or, they've got something on their mind, they need someone to speak with, they can go and speak with one of our professional counselors on campus. We also offer disability services if it's required. We do have that as well. And also at ACU, we promote about students getting involved in social activities. So we make sure, we've got student associations, we have lots of student clubs that the students can join on each of the campuses. And also at ACU, we're pretty big on sport. So for any student who has an interest in a particular sport, we've got lots of sporting clubs as well that the students can join, and then they get involved in all different types of competitions as well. So, for us, we really want to make sure that there's a healthy balance for our students. Of course, studies is the #1 priority, but the other side of it is, a student's physical and mental health being is very important as well. So we make sure that we have all these different aspects and support mechanisms in place to make sure that for international students, when they come to ACU, they'll have a very positive overall experience, not only in their studies, but also, in their social life and in their connections with other students and other classmates on campus that they meet. So that's just a little something there about student support. Should I keep going? Yeah, please go Yep. ahead. Please Keep going. Yeah. Yep. So we're on our last slide here. The last slide here is, again, a very important slide. It's about scholarships. So at the moment, we've got 2 main scholarships for international students. So the first one you will see on the left-hand side is the International Student Scholarship. So this scholarship is open for all international students, commencing international students. So basically for international students, if they're looking at applying for a undergraduate program or a postgraduate program in all areas, doesn't matter which program, but as long as it's an undergraduate or postgraduate program, it's a 50% scholarship. So what we look at is it is merit-based. So we will need to look at the student's previous academic results. So what that means is that if a student have at least 80% or more than 80% in their previous study, right? So maybe students finish high school, we'll look at the high school result, or the student has done some other studies after they finish high school. So whatever is the student's most recent study, we will look at the student's GPA. If the student's GPA is 80% or more than 80%, what they can do is they can try and apply for this scholarship. It's not guaranteed, so students will have to apply for it. If the student receives the scholarship, it means every semester they will get 50% scholarship from ACU for the duration of their course. Okay, so it's not like for one semester or for 1 year. The 50% scholarship is for the whole duration of the course. But of course, if they get the scholarship, they must make sure that they need to maintain about a credit average, which is about a 68% GPA during the time that they're studying at ACU. Okay, so what they have to do is if they do have that GPA, 80% or more than 80%, they have to make sure that GPA is recent as well. So it cannot be, more than 2 years old already. So it must be a recent GPA, 80% or more. If the student has that, what they need to do is they need to apply for an offer letter at ACU, even if it's a conditional offer letter. Get an offer letter first, and then they need to apply at a specific time. So if the students apply to commence a course at ACU in the February intake, semester 1 intake, then the student will need to apply for this scholarship in September the year before. Okay, so if a student's going to start in July,
then the student will need to apply for this scholarship in April. So that's something they have to do. They have to apply separately for this scholarship. It's not automatically assessed. The other scholarship that we have is the Global Excellence Scholarship. So that's the one on the right-hand side. So for this particular scholarship, is actually specifically just for our business and IT courses. So this one is an automatic scholarship. Students don't need to apply separately for it. So basically, as long as a student is going to commence studies in our business or IT course, must be undergraduate or postgraduate business or IT course in 2021, so next year, they will automatically receive $5,000 per year scholarship. And this scholarship will be for the duration of their course as well. So if they're studying a 3-year business degree or 3-year IT degree, it's $5,000 for each year, so $15,000 altogether. So this one, like I said, they don't have to apply for it. It's automatic. So as long as they're approved, they're given an offer to commence a course in business or IT, undergraduate or postgraduate in 2021 intake, which is February or July next year, automatically get the scholarship. To maintain it, they just have to make sure they pass all their units every semester. Then they keep getting $2,500 per semester until they finish their course. And that actually wraps up my presentation. So Yeah. Thank you. I think this slide is very important. Thì có một thông tin nữa mà mình nghĩ là chắc là rất nhiều các bạn sinh viên, các bạn học sinh đang tham gia buổi livestream ngày hôm nay quan tâm, đó là thông tin về học bổng của trường. Thì trường có 2 loại học bổng chính. Học bổng thứ nhất là International Student Scholarship. Thì cái mức học bổng của trường rất là cao. Mức học bổng là các bạn có thể được 50% giảm 50% học phí cho toàn bộ khóa học. Đó, thì mức học bổng này sẽ dựa trên chủ yếu là trên cái thành tích học tập của các bạn trong cái vòng thời gian 2 năm vừa qua, và đặc biệt là với những cái bạn mà có thành tích học tập GPA khoảng 80% trở lên thì các bạn có thể apply cho cái học bổng này. Và thông thường thì với những cái khóa học ví dụ như là bắt đầu từ intake tháng 7 chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải apply học bổng từ tháng 4, là trước đó khoảng 3 tháng 4 tháng là các bạn đã phải bắt đầu apply học bổng rồi, bởi vì cái học bổng này cái trị giá rất là lớn nhưng mà cũng đồng thời rất là competitive. Vậy chính vì vậy nên là nếu mà bạn nào cảm thấy là mình có thành tích học tập trong cái thời gian vừa qua rất là tốt và mình mong muốn apply cái học bổng 50% cho các khóa học này, thì các bạn hãy liên hệ với cả team APC, và do đó thì team sẽ hướng dẫn các bạn xem lại cái hồ sơ của các bạn có phù hợp để có thể apply cái học bổng này hay không, và hướng dẫn các bạn các bước để có thể xin cái học bổng này. Một học bổng thứ hai đó là học bổng Global Excellence Scholarship. Thì học bổng này chỉ dành cho những bạn học sinh viên mà apply cái khóa học của business và IT. Thì giá trị học bổng sẽ là mỗi một năm các bạn sẽ được giảm 5.000 đô Úc cho cái tiền học phí trong toàn bộ cái quá trình học của mình. Đấy, và với những các bạn học sinh nào mà apply vào cái khóa business và IT vào năm 2021 thì các bạn đều sẽ, nếu mà được nhận vào trường thì sẽ đều nhận được học bổng này. Nên là cái học bổng này các bạn không cần phải nộp một cái hồ sơ xin học riêng giống như là cái học bổng International Student Scholarship. So I think that's all for that. Ok, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì anh Desmond đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều các cái thông tin thú vị về trường. Thì có lẽ là bây giờ để cho các bạn có được hình dung rõ hơn về cái môi trường học tập tại trường ACU cũng như là các cơ sở vật chất của trường, thì bây giờ là mình cũng sẽ cùng nhau xem một cái video clip giới thiệu về trường ha. So Desmond, now we will show the video for the students so they have a better view about the facilities, the campus at ACU. Sure. Thank you.
Okay, so I can see that we have a lot of questions from the participants already. Yep. Yeah, That's some good. of the That's good. questions already been covered during the presentation, Mm-hmm. but I will still show the questions so we can go through one by Yep. one. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So there's one question from Huyền. She wants to ask if the school provide the scholarship Mm-hmm. for student in nursing, and what will be the support from the student for international students during the COVID-19? Mm-hmm. Yeah. Yep. Yeah, so we'll start with the scholarship part first. So I guess for any nursing applicants, the scholarship they can go for is the International Student Scholarship, so the 50% scholarship, but that one is merit-based. So like I was saying before, if you do have the GPA at least 80% or more than 80% from your previous study or your current study, you know, and you can try and apply for the scholarship and see how you go. So that's the main one. But the only other thing I will comment about scholarship as well is that with scholarships, we'll always have new scholarships coming up. So important thing is always keep an eye on our website, you know, every now and then, if you, you know, pop onto ACU's website, have a look at our scholarship section, because if we do have new scholarship, we always make sure we put it on our website as well. So keep an eye on our website, because there might be new ones coming up, you know, next year or next month. We don't know. If I know about it, I would obviously speak about it in this presentation, Sure. but there'll always be new scholarships. Yeah. Yep. Thì cảm ơn Huyền rất là nhiều. Thì như anh Desmond có chia sẻ đó, thì hiện tại trường đang có cái học bổng cho International Student là trị giá 50% toàn bộ cái học phí của khóa học. Thì trong trường hợp nếu mà cái thành tích học tập của mình trong những cái năm vừa qua nó rất là tốt, chẳng hạn trên 80% GPA trên 80%, thì mình hoàn toàn có thể apply cái học bổng này. Ngoài ra thì trường cũng sẽ thường xuyên cập nhật những cái thông tin về học bổng. Thì bên team APC cũng sẽ cập nhật lại với các bạn khi mà có bất cứ thông tin mới gì về học bổng, và sẽ cho các bạn các cái thông tin kỹ hơn ha. Ok, cảm ơn Huyền rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo của bạn Đức Phan. Yeah, there's another questions about the certificate 3 in early childhood. Yeah, from Đức Phan. He wonders that after he finished the certificate 3, is it possible for him to find the job at that time, or he needs to go to certificate 4 or so on? Because he see that some of the place they also accept certificate 3 for working. Yeah. Find the job. Can you find the job after certificate 3? I'm not too sure about that one, unfortunately, because we don't offer such programs at ACU. We only offer the bachelor degree program in early childhood education, but not these certificate programs. So I'm not quite sure in terms of your employability if you only have a certificate 3. I mean, from what I've seen, obviously I do speak with a lot of these students who study these courses at the Cert 3, but it seems like most of them tend to go all the way and even finish a diploma as well. So I would imagine probably at least having a diploma would be more helpful rather than just a Cert 3. But then again, I'm not an expert in that area, so I imagine the more you have, the better it is, I would say. Yeah. Ở trường hiện tại mới cung cấp những khóa học bachelor về bậc early childhood. Thế tuy nhiên thì là khi mà các bạn có cái bằng bachelor thì cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn sẽ rất là tốt hơn rất là nhiều. Thì nếu mà Đức Phan có muốn quan tâm về cái khóa học Cert 3, Cert 4 cũng như là các khóa học về bachelor ở cái ngành early childhood thì team APC có thể liên lạc với em và sẽ chia sẻ kỹ hơn sau ha. Yeah. There's another questions about why the bachelor course in ICU is 4 years, but in some other university it's only 3 years. What are the key differences with other universities? Yeah. Yeah. Okay. I think I'm wondering if you have a particular example. I mean, generally speaking, it's more or less the same, I guess. So maybe if you do have a particular program you're thinking about, maybe let us know, and then we can talk a bit more about it. But in general, I think most of our courses compared to other unis, the duration are pretty much the same. I don't think there's too much of a difference. And I guess you did ask about comparing ACU to other universities. So I guess
quite a few things. So ACU will have a good reputation overall in terms of our rankings and also for our courses. The second thing is our tuition fees are very competitive as well. So if you actually do some research, you compare ACU's tuition fee to some other universities, you'll find that our fees are very affordable. And then also for us is, of course, we have many different campuses. So, if your life circumstances change, you need to relocate to a different city, and ACU happens to have a campus in that city, you can just go for a campus transfer as well. So it gives you that flexibility as well. Yeah. Thì thực ra thì có một số khóa của trường thì là 3 năm, một số khóa thì là 4 năm. Tuy nhiên thì nó cũng khá là thống nhất với các cái trường đại học khác ở Úc. Tuy nhiên thì nếu mà bạn có cái thông tin cụ thể về cái khóa học mà bạn muốn hỏi thì bên team APC cũng như là anh Desmond có thể chia sẻ kỹ hơn. Tuy nhiên thì với ACU ấy, thì như là anh Desmond có chia sẻ lúc trước, thì trường có cái cơ sở vật chất cũng như là cái phương pháp giáo dục đào tạo rất là tân tiến, rất là mới. Chính vì vậy nên là khi mà các bạn tham gia các khóa học của trường á, thì ngoài những cái kiến thức các bạn thu nhận được thì các bạn còn được có cơ hội thực tập, cũng như là có một cái nhóm alumni của trường rất là tốt, có thể hỗ trợ các bạn trong cái quá trình học tập và cũng giúp các bạn có khả năng xin việc rất là cao sau khi khóa học kết thúc. Yeah. Ok, cảm ơn bạn. Yes, so my sister wants to go to Australia for study, but we don't know when the school can open for international students. Okay, yep. I presume this question is about asking when the borders will open, I presume. Yes. Yeah, look, that's a really good question. Obviously, at the moment, we're all waiting to hear from the Australian government as to when the borders will open. I think, for us, we're in the right direction anyway, because what the government has always said, in order for Australian borders to open, the borders between the different states has to open as well. So we're getting there. So, just for example, the border between New South Wales and Victoria will be opening end of this month. And I think, the Queensland border will also be opening soon as well. So basically, I think pending on these things, once these things happen, all the state borders do open, I think then that's when the Australian border will open and allow for international students to come in. So we're getting there, hopefully soon. Dạ, cảm ơn Minh Hoàn rất là nhiều. Thì cũng cập nhật với các bạn một chút xíu về tình hình ở Úc, đặc biệt là Melbourne, thì là trong vòng 2 tuần vừa qua là không có một cái ca nhiễm cộng đồng nào mới về cái virus Covid. Chính vì vậy nên là các bang ở Úc cũng bắt đầu mở cửa giữa các bang để có thể là đi lại là dễ dàng hơn. Thế tuy nhiên thì là về cái việc mà mở cửa border á, thì bên mình cũng chưa biết được chính xác, tại vì cái này phụ thuộc vào cái gần như là cái yêu cầu của bên chính phủ Úc. Thế thì khi nào mà có thông tin chính thức thì bên mình cũng như là bên trường cũng sẽ cung cấp các cái thông tin này cho các bạn sớm ha. Yes. Yeah, there's another question from Hà. She heard from her friend that if she study early childhood in ACU, then when she applied for skill independent visa 189, she can get free IELTS test. How's the information? The school can provide IELTS test free for the student. Is it the right thing, or what's the some of the activity, the promotion for the early childhood program with regarding No, I haven't heard about that. No, there's no free IELTS test for that program, because unless that's a promotion that, I don't know, some migration agent has come up with, maybe. Obviously, because you mentioned about the visa 189, or that perhaps some migration agent is giving that offer, but from ACU, no. For us at ACU, what we do is we make sure you already met the English requirement when you come and study the bachelor degree with us. And then for us, obviously, our responsibility is that you get through your degree program and you finish the degree program, and then afterwards what you choose to do, then that's up to you. So
Yeah, okay, yeah, maybe some mix up of information from her friend, from migration agent and so on. Yeah. Thì câu hỏi của Hà đây là về cái phí thi IELTS. Thì thực ra ở bên trường ICU ấy, thì mọi người sẽ bên trường sẽ cung cấp các cái chất lượng đào tạo của khóa học Early Childhood rất là tốt để mà các bạn có thể hoàn toàn tự tin sau khi kết thúc khóa học để các bạn có cơ hội tìm việc làm. Và với những cái bạn mà muốn apply những cái dạng visa khác nhau để có thể định cư tại Úc ấy, thì các bạn cũng sẽ tự tin để có thể là tham gia các cái khóa học như là cái khóa các cái kỳ thi point test để các bạn có đủ điểm để có thể apply các cái visa này. Thế còn cái miễn phí visa phí IELTS thì hiện tại là trường chưa có cung cấp cái phí cái dịch vụ cái promotion này ha. Okay. Yes, there's another question from Kim that she already graduated from the nursing in Vietnam, and now she's also practicing in Vietnam. At the moment, she wants to pursue the Master of Nursing in ICU. Is she eligible for the master degree, or what are the key requirements for that? Yep. So look, for our nursing program, we don't offer a master's, so we just have a bachelor's of nursing. But for someone like you who already has a nursing qualification from your home country, you have your nursing license as well in your home country, and you're working as a nurse. What you can do is you can still apply for our bachelor's of nursing program, and then actually request for credit as well. So for us, how it works is we actually get a lot of these students as well. So they're pretty much like this student here with a nursing background, nursing qualification, with work experience. What we can do is we will have to give it to the faculty to assess the credit, but the maximum credit we can give is up to 1 year. So if you do get the maximum 1 year credit, you just need to study 2 years of your nursing program with us at ACU. So so you don't have to study the full program again. So you just study pretty much for the 2 years. Thì với trường hợp của Kim thì nếu mà bạn đã tốt nghiệp đại học y tại Việt Nam á, thì bạn có thể tham gia tiếp cái khóa học Bachelor tại Nursing tại Úc ACU, và bạn có thể xin chuyển điểm Credit Transfer. Thì các bạn có thể chuyển điểm maximum cho đến 1 năm. Thì như vậy là nếu mà những cái môn học mà các bạn đã học ở Việt Nam rồi á, thì các bạn có thể chuyển điểm, và sau đó thì sẽ cái thời gian học cái khóa Bachelor tại Úc nó cũng sẽ ngắn đi, bớt đi 1 năm. Okay. Yeah, I'm interested in nursing course at ICU, and I want to seek for advice from the alumni. So I don't know from ICU do have alumni for nursing, and what are the key activities that alumni often do to support the existing or potential student? So the question is alumni for nursing. Alumni for nursing. Yeah. What are the key activities? Do you have the alumni nursing in ICU? And the alumni, does they also provide some of the support for the existing student from ICU? Okay, yeah. Okay, yeah. Sorry, it just took me a while to try and understand the question. Look, with alumni, what we try to do is, of course, nursing is such a big program with us. So actually, like, just to give an example, how we get our alumni students, particularly our nursing alumni, to kind of engage or still get involved with the current students at ACU, like the current nursing students. One thing we do that actually not many university offer is we offer like each year we prepare like a nursing, we call it our nursing forum. So what we do is we invite some of our nursing alumni, maybe some who've just graduated, a year before, or some who already graduated maybe 2 or 3 years before. We actually invite them back and participate in this nursing forum, because for particularly for the current nursing students, they have lots of questions. They want to find out, what's it like, to be working as a nurse. What's the process of applying for their registered nurse registration, all these little things. So basically we run that forum where we try to cover all these things, and go through type of the process. So we kind of
get our current student to know what to expect, what they have to prepare, what they have to get ready, and what it's going to be like. So the great thing about this is we've been doing this for many years. So every year we at least do it once, sometimes even 2 times. And we get our nursing alumni to come back and share their experience. Because they're previously international students, who've done it, who've finished their nursing degree, managed to get their nursing registration, they managed to get a job as well, they're working, so they've been through all these different steps. So that's one way, we get our nursing alumni to still be engaged with us, to share their experience. Yeah. Thì cảm ơn câu hỏi của Đạt rất là nhiều. Thì bên trường ICU thì như anh Desmond cũng chia sẻ thì có khóa nursing là một trong những cái khóa học rất là lớn ở trường, và có rất là nhiều các cái bạn sinh viên đã tốt nghiệp từ khóa này. Và chính vì thế nên là trường có cộng đồng alumni, các cái bạn học sinh mà đã tốt nghiệp từ khóa nursing rất là mạnh. Và các bạn thì cũng thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm của các bạn trong cái quá trình thực tập cũng như là quá trình xin việc, rồi sau này khi mà ra làm việc ngành nursing chẳng hạn thì các bạn sẽ phải chuẩn bị những gì. Đó, thì những cái thông tin này các bạn thường là sẽ chia sẻ trong cái forum của nursing alumni của trường, và các bạn hoàn toàn tự tin là khi mà các bạn tham gia vào khóa học của trường ACU thì các bạn sẽ có được sự hỗ trợ không chỉ từ các cái giáo viên của trường mà còn các anh chị đi trước, những người mà đã có kinh nghiệm trải qua những cái quá trình học tập cũng như là thực tập như các bạn rồi, và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về sự hỗ trợ của các bạn trong nhóm alumni ha. Yes, that's another question from Mai Phương. Which ATA I can get the scholarship from ACU? Yep. Okay. Good question again. Look. Again, at the moment, I guess for any Year 12 students, doing high school here in Australia, the main scholarship they're eligible for is the International Student Scholarship. But for the Year 12 students, the only difference when it comes to that scholarship is that they don't actually have to apply for it, because obviously grade 12 students only get their ATA results in December or towards the end of the year. So for the Year 12 students, you don't have to worry about having to apply for it. You'll be automatically considered for that scholarship. So we automatically put aside a couple of places for that scholarship for the Year 12 students. Look, in the past, from what I've seen, Year 12 students with ATARs getting this scholarship, most of them, the ATAR score have been somewhere in the 90s, 92, 93, 94, so pretty high ATARs. It can differ from year to year. It's really going to depend on the year that I guess you're going for, and the quality of the applicants, the quality of the students that are being considered as well. So if it's a particular year where everyone, the students are all getting really good ATAR, then it's definitely going to be more competitive. Obviously this year we don't know. It's been quite a disruptive year, particularly for students here in Melbourne. So students' results might be a little bit up and down. So we'll have to see. But just to give you an idea, in the past, from what I've seen, usually the students will receive an ATAR somewhere in the 90s. Then they got the they've been allocated the scholarship. So that's just to give you some idea. Yeah. Thank you, Desmond. Thì Phương có thể thấy là anh Desmond có chia sẻ rồi đó. Thì làm ATA của các bạn những năm trước thì nó sẽ tầm khoảng 90, 92, 94, 95 thì đó, thì các bạn sẽ được học bổng từ trường ACU khá là cao. Tuy nhiên thì năm nay thì cũng do là cái đợt dịch Covid thì các bạn học sinh viên, các bạn học sinh ở Melbourne thì cũng có một số những cái bất lợi trong cái quá trình thi ATA cũng như là chuẩn bị cho cái kỳ thi này, nên mình cũng chưa biết chính xác là năm nay cái điểm ATA bao nhiêu sẽ có được cái scholarship từ trường ACU. Tuy nhiên thì nhà trường luôn luôn là có những cái suất học bổng dành riêng cho các bạn tốt nghiệp Year 12 ở Úc. Chính vì vậy các bạn cũng không cần phải làm các hồ sơ gì riêng, và dựa trên cái điểm ATA của các bạn thì nhà trường cũng sẽ có những cái suất học bổng dành cho các bạn ha. Cảm ơn Phương. Yeah, there's a question from Vinh that his IELTS is now 7 overall, but writing is only 6.5. So will ACU provide any like English preparation course so that the student like me can waive the English kind of entrance requirements? Okay, Vin, it really depends on what course you're planning to apply and study at ACU. If it's, for example, nursing,
You can still do the English pathway, but because of the new requirement for nursing, it means even after you do the English pathway program, you still have to take IELTS again and show us you have 7 and 7 in each band before you start your nursing study. So depends on which program. Most of our programs, you can actually do English with them, to package it with an English program, with only a few exceptions, like physiotherapy, you can't do that. Also, the other one, I think, is our law program. So these two, you can't package it. So generally speaking, look, it really depends on which program you're interested in applying for. But look, definitely, keep in touch with Australian Pathway Consulting, and we can have a look at your case together and then see what could work, yeah. Thank you. Thì Vinh ơi, hầu hết các khóa học của trường ACU ấy thì các bạn đều có thể package một cái khóa tiếng Anh, và sau đó thì các bạn có thể lên học tiếp cái khóa Bachelor hoặc là khóa Master. Thì tuy nhiên thì trừ một số khóa, ví dụ như khóa học về luật chẳng hạn, hoặc học về Nursing, hoặc một số những cái ngành đặc thù, thì các bạn sẽ phải đủ yêu cầu tiếng Anh trước khi mà các bạn bắt đầu khóa học. Thì với cái tùy thuộc vào cái chương trình học của em thì có thể liên lạc với team của APC, và các anh chị ở bên team APC sẽ tư vấn kỹ hơn cho em về cái yêu cầu đầu vào ha. Yes. I'm currently studying Diploma of Nursing, and I want to continue with Bachelor of Nursing at ACU. So I don't know if I can get the credit transfer or reduce the duration of the course. Yeah, so at ACU, we've got two different types of nursing programs. So the first one is the Bachelor's of Nursing. The other one is the Bachelor of Nursing Enrolled Nursing. So in your case, because you're studying the diploma and you finish the diploma and then you're going to university after that, if you're going to apply to ACU, you will need to apply for the Bachelor's of Nursing Enrolled Nursing. So this bachelor degree is only 2 years. So you do get 1 year credit from completing your Diploma of Nursing Enrolled Nursing. So we do offer this program. That's the program you'll need to apply for if you want to come and study nursing at ACU. This program, however, we do have a much smaller quota for international students. So obviously, depending on which intake you're looking at commencing, because it's only a February intake every year as well, so just one intake per year for that program, you do need to apply early or as quickly as you can, because that program always tends to fill up first before the Bachelor's of Nursing program. So that will be the program you go for in your case. Thank you. Thì với Trang thì nếu mà Trang đã học xong cái khóa Diploma of Nursing rồi, thì khi mà mình chuyển lên học khóa Bachelor of Nursing thì mình sẽ học là Bachelor of Nursing Enrolled Nurse. Thì cái khóa này thông thường một năm sẽ có một intake vào tháng 2, và cái quota cho các bạn sinh viên quốc tế thì cũng khá là ít. Chính vì vậy nên là mình cần phải đăng ký khóa học này càng sớm càng tốt. Và tất nhiên là sau khi em đã học xong cái khóa Dip of Nursing rồi thì khi mà lên cái khóa Bachelor of Nursing Enrolled thì mình cũng sẽ được miễn 1 năm. Và như vậy là nếu mà em quan tâm đến khóa học này thì có thể liên lạc với team APC để đăng ký khóa học này là càng sớm càng tốt nha. There's one question sent to Liz that what are the advantages of the Catholic school for students who graduated from education at ACU? Like employment advantage. Oh, yes. Yeah, so one of the good things about studying, obviously, like a education or teaching program at ACU is that, I think particularly for someone, if you're thinking about becoming a school teacher, either a primary school teacher or a secondary school teacher, what you have to think about is maybe after you graduate, what type of school do you want to work at? Because there's so many different types of school systems here in Australia. There's the government school system, of course, or the independent school system. And then there's also a very big network of, religious school systems. Like, for example, the Catholic schools, there's lots of really good Catholic primary schools or Catholic high schools out there as well. So if you actually want to go and, work in these Catholic schools as a teacher, one important thing you have to make sure is that during the degree that you're studying, so the education course or degree that you're studying, at ACU, we actually offer the religious studies
units that you can take as part of your degree. So you study those, I think there's about 3 or 4 units in religious studies. You take those units during your course at ACU. It doesn't extend the duration of your course. You just take them as units as within your degree. And what that means is when you do have these units, when you graduate, you have a bigger range of schools that you can apply to as a teacher. With these, you can still apply for the government schools. You're going to work in the government schools or independent schools, or you're going to go for these Catholic schools because you've got those background in the religious studies units. You can go and apply for a teaching job at these schools as well. So it opens the door for more possibilities, as to your career opportunities. So that's one of the benefits about doing it at ACU, because what happens is when students study these programs at a different university that's not ACU, they want to go and teach in these Catholic schools, as an example, they actually come to ACU and they take these religious studies unit, because the schools will look for that. When the school is going to interview you, they look at your qualification, they will look for these units. They're just religious studies unit. It's not like a unit, where you basically what these Catholic schools want is they just want their teachers to have an understanding of religious studies. So that's why you do these units. It doesn't mean you have to follow the religion, but you have an understanding. But it's actually a requirement for you if you want to be like a teacher in a Catholic school. Yeah. Okay, thank you so much. It's really comprehensive. Okay, thì với cái câu hỏi này thì thực sự là ở với trường ACU khi mà các bạn sinh viên mà tham gia cái khóa học về education ở trường thì có rất là nhiều lợi thế. Tại vì khi mà các bạn sinh viên thông thường khi mà tốt nghiệp cái khóa học về education ở các trường đại học tại Úc thì ra trường các bạn có thể chọn là dạy học ở các trường công chẳng hạn, hoặc là các trường tư ở Úc, hoặc là một số trường về religions, trong đó có những cái trường về Catholic chẳng hạn. Thế thì khi mà các bạn học ở bên trường ACU thì ngoài các cái môn học chính mà theo các cái quy định chung rồi, các bạn có thể học thêm một số những cái môn gọi là religions, các bạn sẽ hiểu thêm về các cái tôn giáo đó. Thì khi mà các bạn có cái hiểu biết cũng như là học về những cái môn đó rồi thì các bạn rất là dễ có rất là nhiều lợi thế khi mà xin dạy học cho các trường Catholic hoặc là xin dạy học cho những cái trường religions ở Úc. Và như vậy thì là cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn cũng sẽ mở ra rất là nhiều. Các bạn không bị bó hẹp tại trường công, trường tư, mà các bạn hoàn toàn có thể giảng dạy ở các cái trường Catholic cũng như là các cái trường religion khác ở Úc nữa. Thế thì hiện tại thì ACU có rất là nhiều các bạn học sinh, sinh viên mà đã tốt nghiệp các cái khóa Bachelor of Education ở các trường khác rồi, nhưng sau đó thì các bạn muốn là tìm việc tại các trường Catholic hoặc là các cái trường religion khác thì các bạn có lại quay lại ACU và học thêm một số những cái môn học về religion đó. Thì mình có thể thấy là như vậy thì với những cái bạn sinh viên mà tốt nghiệp cái khóa học Education ở ACU thì cái cơ hội việc làm của các bạn nó mở ra rất là nhiều, và không chỉ bó hẹp tại các trường công, trường tư mà còn có rất là nhiều cơ hội ở các trường Catholic nữa. Thì đây cũng là một điểm mạnh của trường mà các bạn có thể cân nhắc khi mà theo học cái khóa học Education ha. Yes. Sorry, there's still like a few more questions. No. Look, happy to answer questions. It's good we're getting questions. There are lots of interest from students about the nursing and early childhood. Okay, so Desmond, can you share with us a little bit more information about the internship and the placement at ACU? Is there any possibility for me to get the job offer from the hospital after the internship or the placement? Okay, so I guess talking about nursing in this case, look, in terms of the internship itself, or we call it placements, usually as a nursing student, you go out on your first placement in your second semester onwards, so not in your first semester. So normally in your first semester, you do your practice on campus. So on campus, we've got a setup where it's just like a hospital ward, with beds and mannequins or dummies, as we call them, where you can do your practice. Then from your second semester onwards, you have your first placement. From that point onwards, every semester, so we've got 2 semesters in 1 year, every semester you take on 1 placement. So, you'll have 3 theory units and you've got 1 placement for each semester from that point onwards from your second semester. Each of the placement units are going to be different. So you're never going to do the same placements, because in nursing, there's so many different areas. There's pediatrics, there's mental health, there's intensive care,
So lots of different areas. So when you do your placements, you get to experience each of these different, I guess, departments, within a hospital. So, so we organize all that for you, so that you will go through that. In terms of employment, usually here in Australia, you can't get employed to work in the hospitals until, you have your, you become a registered nurse. That means until you've finished your nursing qualification, and then you get your nursing registration. Only then they would employ you in the hospital. But having said that, with a lot of our students, a lot of them do actually end up working in the hospitals where they've done placements before. So this is actually a very interesting point, because from the feedback that we get when we run our nursing forum every year, from the feedback from our alumni, and also we had a couple of times where we had the hospitals. So some of the nursing supervisors from the hospitals, to come and share, talk about, what they do and things like that as well. They say the same thing. So, in terms of getting employment, a big part of it really comes down to the student's attitude. So the important thing is, when you go out on these placements, first of all, you have to make sure you work really hard. The second thing is, try to make connections at the hospital, because that's what happens, like a lot of our students, and also for the nursing supervisors, they'll look at these students, if you're a very proactive worker, you try your best, you work hard, you're very proactive, and at the same time, you try to make friends, you try to connect with the nurses already at the hospital, and they like your attitude. They see that your attitude is very personable. They will actually keep an eye out for you, obviously, keep in touch with you, and even let you know when there's a job opening at their hospital. So that's actually one of the feedback we've been getting back a lot, not only from students, but also from the hospital partners that we work with. So that's something to keep in mind. Yeah, okay. Thank you so much, Desmond. Ly ơi, cái câu hỏi của Ly liên quan đến cái chương trình thực tập của trường thì và học sinh có thể nhận được cái job offer sau khi tham gia cái thực tập này được hay không? Thì anh Desmond có chia sẻ là trong cái quá trình học cái khóa nursing ở trường thì các bạn bắt đầu từ cái semester thứ 2 là các bạn sẽ bắt đầu đi thực tập, và các bạn sẽ được thực tập rất là nhiều các cái ở các trường, các cái hospital, bệnh viện khác nhau. Và trong cái quá trình thực tập thì nếu mà các bạn có cái thái độ làm việc tốt, cũng như là các bạn luôn luôn là mở rộng cái network của mình với các anh chị ở trong bệnh viện, thì cái cơ hội xin việc của các bạn sau khi ra trường rất là cao. Ngoài ra thì tất nhiên là để mà nhận được cái job offer ở bệnh viện thì các bạn phải hoàn thành xong khóa học, sau đó các bạn sẽ phải register nurse, trở thành register nurse, thì lúc đấy các bạn mới được trường mới nhận được bệnh viện offer cái job. Tuy nhiên thì theo như kinh nghiệm của các anh chị đi trước trong alumni của trường thì rất nhiều anh chị sau khi mà thực tập xong, sau khi đã register nurse xong, thì các anh chị đều được nhận lại làm việc ở những cái bệnh viện mà mình đã tham gia thực tập. Đó thì điều này tùy thuộc rất là nhiều vào cái thái độ làm việc của mình trong cái quá trình thực tập, cũng như là các bạn sẽ phải nhanh nhạy trong cái quá trình mà network với các y bác sĩ ở trong bệnh viện để mọi người biết đến mình nhiều hơn, và mọi người thấy mình có khả năng, thì cái cơ hội để mà nhận được job offer sau khi học xong là rất là cao. Yeah. Okay. Yes, so I think, there's another questions about the, I understand that for nursing at the moment, there are lots of incentives or kind of encouragement from Australian government when it talks about migration policy. But I'm not sure if I start this course next year, after the graduation, will there be a possibility for me to stay in Australia and find a job in nursing? Yeah, about employment possibility and migration possibility in the next few years for nursing. Yes, that's a good question, and of course, I think it's a question. It's very difficult that we can give you a definite guarantee. But I guess with a lot of things, we have to look at what's happening maybe in the last couple of years. Nursing has always been in strong demand, and it's been like that for maybe the past 5-6 years or even more than that.
And I think the prediction is that the demand for nursing will continue. A reason for that, or the big reason for that, is because if you look at Australia and the population of Australia is slowly becoming an aging population. So more people are becoming elderly, right? So basically what that means is that the demand for health services here in Australia, so things like doctors, nurses, any health professional, the demand is going to be there simply because the Australian population is getting older. So for nursing, I think that trend is likely to continue. And I think especially with this year, with the pandemic, I think everywhere around the world, the demand for healthcare workers has just increased. It's no different here. And I think, what we come to realize this year is with the pandemic, this is not going to be the last time that this could happen, this type of pandemic, that, you never know. So I think for healthcare services, I think it's fairly safe to say the demand will be there, for years to come. In terms of employment chances, I think from what we have seen from our nursing students, for those who can get through, they finish the program, they graduate, they get their, so when you graduate, you have to make sure you do get your IELTS or PTE or OET, get one of these scores again, you can get that, you get your nursing registration. Generally speaking, for our students, we do have a very high graduate employment outcome. So it's about 95.5% for our undergraduate students. So, and again, the same thing we hear from our students is, they do get employed pretty soon after they graduate. So provided, you get through these steps, you get through your degree, you get your nursing registration, and you work hard. I think at the end of the day, if you work hard, you do your best, you work really hard, I think doors will open. So, you'll get there. But at least I think the nursing side of it, there's definitely going to be demand for many years to come. Thank you. Thì với câu hỏi của bạn Jin là muốn nói về cái chính sách di trú của Úc với cái ngành nursing trong tương lai, thì tất nhiên thì bây giờ hiện tại em chưa có bắt đầu cái khóa học, thì trong vòng 3-4 năm nữa thì cái chính sách định cư của Úc, di trú của Úc nó cũng sẽ có rất là nhiều thay đổi. Tuy nhiên thì với xu hướng hiện nay á, thì nước Úc cũng đang là một cái nước mà có tỷ lệ dân số già cũng khá là cao. Chính vì vậy nên cái nhu cầu về nhân sự trong cái ngành nurse vẫn luôn luôn là cần. Chính vì vậy nên là chính phủ cũng sẽ luôn có những cái chính sách ưu tiên cho những người nhập cư có tay nghề trong ngành nurse. Và còn cái việc mà khả năng mà có thể tìm được việc làm trong ngành này nó còn phụ thuộc rất là nhiều về cái khả năng học tập của mình này, cũng như thái độ làm việc của mình này, cũng như là mình có chăm chỉ và mình có cố gắng nỗ lực hết sức cho cái việc tìm việc mới của mình hay không, cũng như là mình có nỗ lực trong cái quá trình học tập của mình hay không. Đó thì tất nhiên là không thể có thể đưa ra một câu trả lời chính xác là chính sách nó sẽ chính sách di trú của Úc sẽ như thế nào với ngành nursing, nhưng mà với xu hướng hiện nay thì từ phía anh Desmond chia sẻ cũng như là về phía APC thì bọn mình đều thấy rằng là vẫn còn rất tiềm năng cho ngành nursing. Và với những bạn mà chịu khó học, với những cái bạn mà có thành tích tốt trong học tập cũng như trong cái quá trình đi internship, đi placement, thì cái cơ hội tìm được việc làm cũng như cơ hội có thể định cư tại Úc rất là cao. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Yeah, so I think that we covered most of the questions from the audience today. Yeah, quite a lot of questions, quite a lot of ranges of questions from both early childhood, nursing, the study, the employment, placement, and everything. Yeah, so it is very clear that there are lots of interest from our students about ICU, about different courses, considering the reputation of the school, the affordability of the tuition fee, the attractive scholarship, as well as very good alumni and placement programs. So we are very happy to be with ICU, and we hope that in the future we can have more and more students from Vietnam, from APC, joining ICU in the coming years. Yeah. So once again, thank you, Desmond, for joining us in the live stream today, and we look forward to the fruitful future collaboration with the school. Definitely. Thank you so much, Min. Thank you for APC for again organizing this this really useful event, and I hope it's been beneficial for everyone who attended.
Sure. Yeah. Thank you so much. Yeah. Okay. And enjoy Excellent. the rest of your afternoon. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks. See you. Bye, everyone. Bye-bye. Bye, everyone. Thanks. Bye.